Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. How are you children? Hope everyone is fine and safe. Right children? Yes. So are you all ready for the class? Allarum ready alle class start cheyan? Yes, very good. So children, can you tell me which letter words did we learn in our last class? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ലെറ്റർ വേർഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത്? പറയോ? ആർ യു ഏബിൾ ടു സേ? പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? വാച്ച് ആൻഡ് വെൽ. റൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ? യെസ്. സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വിച്ച് ലെറ്റർ വേർഡ്സ് വിൽ ബി ലേണിംഗ് ടുഡേ? നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് ലെറ്റർ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ഡബ്ല്യു നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്. റൈറ്റ്? സോ ടുഡേ we are going to learn two words beginning with letter X. Now look here children. Can you see what is this? ഇതെന്താണ്? Yes, Xmas. Xmas tree അല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? What is this? Xmas tree. So the first word we are going to learn is Xmas. Okay? Now look at the board children. What is the spelling? X. So you should write capital letter X and a small dash. കണ്ടോ? ഒരു സ്മോൾ ചെറിയൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം, സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. X must. M A S. Okay? What is this? X must. What is this children? Repeat. എന്താണിത്? X must. What is the spelling? X കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഒരു സ്മോൾ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. ഓക്കെ? ആൻഡ് M A S. ഓക്കെ? യെസ്. The next word. Do you know what it is? Next word എന്താണ്? Look here. What is this? ഇതെന്താണ്? പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? What is this? X-ray. Right? Yes, you have seen it. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ചില സമയത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ കാണാറുണ്ട്. നമ്മളെ കൈ ഫ്രാക്ചർ ആകുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ എക്സ്റേ എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അതിനകത്ത് വല്ല ക്രാക്ക് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? എക്സ്റേ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് എക്സ്റേ. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ് ചിൽഡ്രൻ. വാട്ട് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് എക്സ്റേ? എക്സ്. Capital letter X. And here also a small sleeping line. Okay? X ray. R A Y. X-ray. What is this children? X-ray. What is the spelling? X, one small sleeping line, and you should write ray. R A Y. X-ray. So what all are the two words we learned? നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് two words പഠിച്ചത്? First word is Xmas and the second word is X-ray. What is the spelling of Xmas? Repeat children. X M A S. Right? What is the spelling of X-ray? X R A Y. Right? So what you should do? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? You should take your English 4-line notebook. Right children? Yes. Now first you should write date on the top. ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്താ എഴുതണ്ടേ? You should write date and you should draw a line in the center and you should write X-ray. X R A Y. X-ray. This side also you should write X-ray. X R A Y. X-ray. Okay? And then you should turn next page and you should write Xmas. See here? X, one small sleeping line, and write M A S. Xmas. X M A S. Right children? Yes. After writing, what you should do? എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Yes, you should take photo and send it to me. Okay children? Yes. Our next topic, do you know what it is? It is sounds of animals. You have already learned names of all the animals. Right children? എല്ലാ animals-ൻ്റെയും
നെയിംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽ, വൈൽഡ് ആനിമൽ, ബേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ നെയിംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ? യെസ്. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ദ സൗണ്ട്സ്. അവർ ഏത് സൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ? യെസ്. നൗ ലുക്ക് ഹിയർ ചിൽഡ്രൻ. Let me see whether you are able to identify the animal. Okay? Which animal is this? Can you tell me? Yes, cat. Right? How does cat make sound? എങ്ങനെയാണ് cat sound ഉണ്ടാക്കുക? അറിയോ? Meow. Right? Now can you tell me the spelling of cat, children? See? What is the spelling of cat? C-A-T. Cat. What does cat make sound? Meow. What is the spelling of meow? M-E-W. Right children? Yes. Now let us see the next animal. Okay? Now look here. Which animal is this? The animal aanu? Cow. Right? How does cow make sound? എന്താണ് കൗവിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എന്ത് സൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക? മൂ. റൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ? Cow make the sound of moo. Right? What is the spelling of cow? Cowവിൻ്റെ spelling എന്താണ്? C-O-W. Cow. Right? What is the spelling of moo? M-O-O. Moo. Cow make the sound moo. Right children? Now let us see the next one. Now see here. Which animal is this? The animal aanu? Lion. Right children? Which animal is this? Lion. How does lion make sound? Lion roar. Lion roar. Now can you tell me the spelling of lion? നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? What is the spelling of lion? L-I-O-N. Lion. Now what is the spelling of roar? R-O-A-R. Roar. Right? Lion roar. Right children? Yes. Now see the next picture. What is this children? Snake. What is this? Snake. How does snake make sound? Snake hiss. Right? How does snake hiss? Can you tell me the spelling of snake? Snake ന്റെ spelling എന്താണ്? Look here. S-N-A-K-E. Snake. What is the spelling of hiss? H-I-S-S. Right? Very good. Now let us see the next picture. Which bird is this children? Which bird is this? Owl. Right? Yes. Can you tell me how does owl make sound? Owl hoot. Repeat children. Owl hoot. Now children, do you know what is the spelling of owl? O-W-L. Owl. What is the spelling of hoot? H-O-O-T. Hoot. Right? Now let us see the next one. What is this? This is an insect. Right? Which insect is this? Bee. Right children? How does bee make sound? എങ്ങനെയാണ്? Bee buzz. Right? What is the spelling of bee? Bee യുടെ spelling എന്താണ്? B-E-E. Bee. What is the spelling of buzz? B-U-Z-Z. Right children? Yes. Very good. Now let us see our literacy scale book, page number 116, 116. Okay children? The same pictures they are given it. Just we'll revise it. Sounds of animals. See here. Cow moo. Owl hoot. Bees buzz. Cat meow. Snakes hiss. Lion roar. Okay children? Now we'll do one activity based on this. Now look here. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Match the animal with the sound they make. ഏത് സൗണ്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സൗണ്ടിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യണം. Now see the first one.
എന്ത് പിക്ചറാണ്? ബി, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് ദ സൗണ്ട് ബി മേക്ക്? എന്ത് സൗണ്ടാണ്? ബസ് അല്ലേ? സോ യു ഷുഡ് ഡ്രോ എ ലൈൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൗ. കൗ എന്താണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക? ലുക്ക് ഹിയർ. കൗ മൂ, റൈറ്റ്? സോ യു ഷുഡ് ഡ്രോ എ ലൈൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? കാറ്റ്. ഹൗ ഡസ് കാറ്റ് മേക്ക് സൗണ്ട്? കാറ്റ് meow, right? M-E-W, right children? Next, what is this? Lion. Lion roar. Where is roar? Can you see? Here, right? R-O-A-R, roar. What is this? Owl, right? Owl hoot. Where it is? H-O-O-T, hoot. And see the next picture. What is this? Snake. Snake hiss. See here where it is? H-I-S-S, hiss, right? In our worksheet also we have activity to do. This you can do by yourself. Same adhe madiri thaneyana. See worksheet number 28. See children, match the animal with the sound they make. This you can do by yourself, right? Same thing nammal literacy skill book il cheyda mariyana. You should identify the animal and see which sound they make. Okay children? Yes. So children, what did we learn? Nammal innu endanu padichadu? We learned two words beginning with letter X. What is it? Xmas and X-ray, right? What is the spelling of Xmas? X-M-A-S, right? X-ray. What is the spelling of X-ray? X-R-A-Y, right? And we also learned the sounds of animals. Okay? Next time നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ അനിമൽസിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ ഏത് സൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. Okay? Very good. That's all for today. We'll see you next week. Till then, bye-bye.